السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، یہ شادی شدہ حضرات کو ویڈیو یہ دیکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ سوال ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کیا گیا کہ اگر ہم بستری کے دوران مرد اپنی بیوی کا یعنی کہ دودھ پی لے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آئیے ناظرین اسی حوالے سے ہم ذاکر نائک نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گفتگو ہم بھی کریں گے تھوڑی سی۔ تو آئیے ناظرین پہلے مل کے ویڈیو Mahato, Nepal. What is the ruling if the husband drinks wife's milk accidentally while having sex with her? Many Muslims have the misconception that if the husband accidentally drinks the milk of the wife while having sex with her, then she becomes haram for her. This is a misconception. Yes, there is a verse in the glorious Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 23, which says that forbidden for you in marriage, there's a list of women, mother, sister, etc. And it says that your foster mother, the mother that breastfeeds you. So the foster mother means a woman who may not be a real mother, may not be a biological mother, but if she has breastfed you, even she is not permitted for you to marry. Based on this verse, many people think that if a husband accidentally has the breast milk of the wife, she becomes haram for him. This is not the case. For a person to be haram for a man, or for him to be coming into the category of a mahram, there are two criteria required. Number one is that the breastfeeding should be done in the first 2 years of life, when he is infant. And Allah says in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 233, that the mother will give suck to the child for 2 years. That means if the breastfeeding is done in the first 2 years of life, in infancy, then that lady becomes the foster mother or the mahram by breastfeeding. And there is a hadith that is there in Muwatta Imam Malik, in which Umar radiallahu anhu, he says that breastfeeding is not there for adults. Breastfeeding is only there in infancy. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Hadith of Musnad Ahmad, in the Hadith of Musnad Ahmad, volume 3, Hadith number 4114, that our beloved Prophet said that breastfeeding does not make a person a mahram unless that breastfeeding is used for the growing of the bones or the body, indicating that if the breastfeeding is done in infancy, in the first 2 years of the life, then that person becomes the mahram, otherwise not. So the first ruling is, for a person to become a mahram, or haram for him to marry that lady, or she becomes the foster mother, is number one, that the breastfeeding should be done in the first 2 years of his life. Number two, according to the saying of the Prophet ﷺ, that the minimum requirement should be the child should breastfeed minimum 5 times. And each time the infant should have the breast milk to his fill. So if a child has minimum 5 times or more than 5 times the breast milk of the woman when he is in the first 2 years of his infancy, that's the time that person becomes a mahram to the woman who has breastfed, otherwise not. So accidentally while having sex, if a husband drinks the milk of the wife, then it is no problem, there's nothing to worry, and it does not make a relationship haram. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ نے بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، میں حیران ہوں، اس معاشرے کے اندر بڑی بڑی باتیں چھوڑی جاتی ہیں، اگر فلاں غلطی کر لی تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں کام کر لیا تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ مسئلہ آ گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔
تو नाज़रीन निकाह इतना ही कच्चा है कि जो ऐसे ही निकाह टूट जाता है। बीवी है तो बीवी हराम नहीं होगी, जैसा कि मुहद्दिसीन उलमा कराम ने ये बात कही है। तो नाज़रीन बात यही है कि अल्लाह पाक हमें नबी पाक की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अगर कोई भी हमें मसला मसाइल हो तो अल्लाह पाक फ़ौरन हमें कुरान और हदीस की तरफ ही आने की तौफीक दे। और ये भी दुआ करता चलो अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमान नमाजी बना दे और अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की कसरत से के साथ तिलावत करने की तौफीक दे और साथ साथ कुरान पाक को अल्लाह पाक हमें तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।